ভাই কি দেখেন নাই সামনে গাড়ি আসতেছিল? না না লাগাই কেন দিবে? আমার সামনে গাড়ি, আমাকে আমি বলি গাড়ির সামনে আমাকে বিপ দিছে থামার জন্য, আমার থামতে হবে। এদিকে ব্যানা ছিল, এদিকে রাখছে, এগুলো তো দেখাও যায় না। পিওভির উপরে জাস্ট মানে বেস করে না, আমি নর্মালি ট্রাভেল করতেও পছন্দ করি, মানে পিওভি উইথ ট্রাভেল। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ওয়েলকাম টু DowrJhap। আজকে আরও একটি ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের মাঝে। আজকে কোথাও যাওয়া হচ্ছে না, আজকে হচ্ছে জাস্ট নিউ একটা অ্যাঙ্গেল নিয়ে মানে সেট আপ করে জাস্ট বের হওয়া এবং টেস্ট করা। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। শীত এখনো পড়ে নাই, ডিসেম্বর মাস, না পড়ারই কথা। বাংলাদেশে শীত তো আবার মানে বিশেষ করে ঢাকাতে শীত আবার এক সপ্তাহ পরে, ডিসেম্বরের মাঝামাঝি শেষের দিকে আর কি। ইদানিং একটু কম গাড়ি চালানো হচ্ছে, তার কারণ হচ্ছে হরতাল, অবরোধ, বাইরে তেমন কোনো কাজ নেই, এই জন্যই আর কি। গাড়ি না চালাতে চালাতে হাঁটা জানি কেমন লাগে আর কি, মানে সেটাও দেখা হয়ে যাবে, কারণ হচ্ছে যাত্রাবাড়ির নিচ দিয়ে হচ্ছে যাবো। এক ভাই বলছে হচ্ছে যাত্রাবাড়ির নিচের রাস্তাটা নাকি ঠিক করে ফেলছে, চলে এসছে কাছে। আপডেটও পেয়ে যাবো রাস্তা সম্পর্কে, যাওয়া যাক। রাস্তার এই জায়গাটা একটা কুতুবখালি, এই জায়গাটায় কোনো কারণ ছাড়াই বাসগুলি থামায় রাখতে মানুষ ওঠায় এবং প্রচণ্ড জ্যাম করে রাখে আর কি। যাত্রাবাড়ি বন্ধ করে দেওয়া উচিত, রিক্সা, সিএনজি কারণ ছাড়া এদিক দিয়ে হচ্ছে যাওয়া আসা কি দরকার।
ডানে উঠে যাওয়া, পায়ে গেলে হচ্ছে এটা সিটির রাস্তা, লোকাল। চেক করতেছে রাস্তা ভালোই চেকিং হচ্ছে আর কি, গাড়ি থামাতে হবে, বিশেষ করে প্রাইভেট কার। তো যাই হোক এসে পড়ছি আমার গ্যারেজের কাছাকাছি, বাইকে নিয়ে যাবো। যাই হোক গাইস, আবারও বলছি সামনে অনেক ট্রিপ হবে, অনেক লং ট্রিপ হবে এবং প্রতিটাই POV-তে হবে এবং আপনাদের ভালোবাসাতেই হচ্ছে এতদূর আসা আর কি। যতই থ্যাঙ্কস বলি কেন কম হয়ে যাবে আর কি। আচ্ছা বাই যাই। সো যেটা বলছিলাম আর কি, আপনাদের যতই থ্যাঙ্কস বলি ততই কম হয়ে যাবে আমার জন্য। আপনাদের ভালোবাসায় খুব কম সময়ের মধ্যে একটা ডেস্টিনেশনে পৌঁছাইতে পারবো আর কি। এবং ভাই কি দেখেন নাই সামনে গাড়ি আসতেছিল? না না লাগাই কেন দিবে? আমার সামনে গাড়ি, আমাকে আমি বলি গাড়ির সামনে আমাকে বিপ দিছে থামার জন্য, আমার থামতে হবে। আমার রিক্সা তো দেখার দরকার নাই। যাক এসে পড়া, মানুষদের হচ্ছে বোঝেও কিছু লাভ নেই, এটা বুঝবে না। ড্রাইভিং জিনিসটাকেও আমার কেন জানি মনে হয় সাধারণ শিক্ষায় হচ্ছে এন্টার করা উচিত, পড়াশোনা উচিত। না যাইতে পারবো, আপনারা আবার রডে কি বলে উঠে যাবে নাকি? অনেক কাহিনী হয়ে গেল, ঢুকতে ঢুকতে দেখছেনি তো কি অবস্থা মানুষের, মানে কোনো বোধ বলতে কিচ্ছু নাই।
আজকে এতটুকুই, আবার চলে আসলাম সেই কাঙ্ক্ষিত গ্যারেজে, গাড়ি রাখতে হবে এবং এই তো এতটুকুই। আর আপনারা কাইন্ডলি কমেন্ট করে বলবেন এই নতুন অ্যাঙ্গেলটা কেমন লেগেছে আপনাদের কাছে। আশা করি ভালো লাগবে, আর ভালো না লাগে তো আপনারা জানিয়ে দেবেন কমেন্টে। তো আজকে এতটুকুই, আবার দেখা হবে পরবর্তী কোনো ব্র্যান্ড নিউ পিওভি ভিডিওতে। এবং আরেকটা জিনিস আমি বলতে চাচ্ছি যাওয়ার আগে, সেটা হচ্ছে আমার চ্যানেলটা শুধু পিওভির উপর জাস্ট মানে বেস করে না, আমি নর্মালি ট্রাভেল করতেও পছন্দ করি, মানে পিওভি উইথ ট্রাভেল ভিডিও। আর একটা সময় খুব ইচ্ছা ছিল বাইক কিনবো, বাইক দিয়ে পুরো দেশটা ঘুরবো। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ খুব ভালো জিনিস দিছে, কোনো কমপ্লেন নেই। দোয়া করবেন আমার জন্য আপনারাও। ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।